السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي وين وايد السلام وعبد محمود قلاع برنامج كذين كإيمان جري معد كنبضي بلشدة برنامج كمان توحي مكاها لنا ورر إسا صوت تريا أو موچينيا مسوق مقالة مينيابوليس سومالي دا لو أدينيا إنو رنتي كفوق هاي سيدا أينو مودينو in dawladu ay la xiriiraan in sirdoonno ay la xiriiraan dadyow sirdoon ay la xiriiraan in waxaan wax la karkarinayo oo qaranimada Soomaaliyeed in lagu weeqo la rabo dadka Soomaaliyeed oo Maraykan joogana lagu dhibaateeyo la rabo inay tahay arintaas xogo ku soo kordhay ayaan halkan ku soo qaadi doonaa laakiin walaalayaal waxaan idin ka codsanaynaa inaad barnaamijka taageertaan like iyo subscription-ka aad ku samaysaan. Well, guess what? Let's remember this. So I came back to see him a few weeks later. So this is right after 9/11. This is General Wesley Clark talking to people at the Pentagon right after 9/11. And guess what they told him? And by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Go. How is the Israeli Mosad related to the recent corruption that was discovered in Minnesota? You're not going to believe it, but there actually is a substantial connection, and it runs through the Israeli Prime Minister office. I'll start from the end. Israel just established relationships with Somaliland, which is not Somalia. But the backstory to the whole Minnesota corruption story is that much of those funds, and again, I think the initial number that came out is about $9 billion. Again, this is crazy. American taxpayer money of, let's say, $15 billion that they imagine were stolen or misdiverted from public funds. About 9 billion of those were sent back to support terrorism, or what they would call the Muslim Brotherhood actions, and this is tied into Qatar. And Israel, of course, was behind the scenes, and I know people love these conspiracies, in leaking some of the information that is responsible or related to the funding of terrorism using that exact money. But so now you know the rest of the story. Well, here's what this guy has to say. About the Somali fraud in Minnesota, USA, I really think people need to start seeing the bigger picture here. Do you really believe that some Somali people living there in Minneapolis could get away with defrauding the state for, say, $9-10 billion a year? No. My answer would be no. I don't think they could be doing that without help from the deep state. Of course not. Washington, D.C. is totally involved in this, and not only allowed it to happen, but made it happen. So that's because Israel recently recognized Somaliland, part of Somalia, as a independent state. Why would Israel do so? Well, they need a place to deport the Palestinians to. But you don't just get a piece of land where you can deport 2 million people to. You have to pay for it. And that's what this is. The U.S. is the greatest ally of Israel. Remember, the United States citizens, middle-class people, taxpayers are going to pay for that. This whole scam, the Somali care system scam, whatever, to me looks like an annual rental agreement where the U.S. taxpayer is now forced to pay $10 billion a year to the Somali elites, to Al-Shabaab, the terrorist organization, and so on, in exchange for a piece of land where Israel can then deport the Palestinians to. fiidiyoogani siduu tusayo waxaa muuqata in Soomaaliya loogu marmarsiinayo in la dhibaateeyo oo waxaanu marmarsiyo ay yihiin meel loo maro si loo dhibaateeyo inay yihiin waagi Ciraaq wixii loo geystay iyo inaga laynoo geysanaya maanta ayaa la isku xiraya oo isku meel la marinaya yacni sidii Ciraaq loogu been abuurtay oo loo yiri ma garanaysaa hub bay haystaan hubkaan nuclear bay haystaan ayaa la rabaa in loogu been abuurto dadka Soomaaliyeedna oo la yiraahdo waxyaabahaas ay sameeyeen lacagahaas ay direen argagixisay taageeraan kanay taageeraan
marka sida aad arkaysaa ninka odaga uu sheegayo meesha waxaa ka muuqata in waxaanu ay tahay wax laga shaqaynayo oo mu'aamarada oo la rabo dadka Soomaaliyeed oo gudihii joogana in lagu kala qaybiyo kuwa halkan joogana in lagu dhibaateeyo oo dadka lagu soo jeediyo waxaa ku lug leh baa la leeyahay sirdoonka Maraykanka Mosadka loo yaqaan iyo dawladda Maraykanka oo iyana la og iyo dawladda Israaiil oo waxaan wada iyadu marka Israaiil Somaliland muddo dheer ayay arrimahan kala hadlaysay baa la leeyahay waxayna tiri aqoonsiga idin siinaynaa annagana maaragtay military base na siiya waxaan ku yiraahdaa Ibrahim Accord kana gala arrinta kalena waxa weeye saddex qodob baa ugu muhiimsan saddexda qodob waxa weeye Falastiiniyiinta in la geeyo meeshaas dhulka la geeyo Falastiin in maaragtay ay saldhig military ka samaystaan iyo in Abraham Accordka ay qayb ka noqdaan inta haddaad aqbashaan baliya anaguna waa idin aqoonsanaynaa dawladda kale aan saaxiibnahayna waa idin aqoonsanayaan itiraaf baad helaysaan Somaliland marka arrintaasi ku dhex dhacday waxay ku dambayn doonto ilaah baa og in Falastiin la geyn doono in kale laakiin khatartaas waa jirtaa taa Israaiil waxay markaa ku barbar wadaa inay dadka Soomaaliyeed sumcadda kaga disho oo halkan Maraykanka jooga oo la yiraahdo lacaga la ururiyaa al-shabaab baa loo diraa qadar baa la sii mariyaa Soomaaliya marka khatar baa ka jira inay yiraahdaan oo maaragtay waxyaabahaas aanu ku hortagaynaa ama dhibaatadaas jirta waxaasoo dhan waa wax la been abuuray oo ma garanaysaa Israaiil iyo sirdoonkooda iyo dadyow caynkaasi ay isla karkarinayaan loogana faa'iideystay dadkaas itiraafku madax maray oo ma garanaysaa runtii aan ogeyn khatarta ay isu keenayaan iyo khatarta ummadda Soomaaliyeed ay u keenayaan Israaiil markay aragtay waxyaabahaas dhulkaas waa hore 1935 ayaa Ingiriisku markuu doonayay inuu helo meel uu dejiyo ayay mar damceen inay harar dejiyaan ilaa halka waqooyiga dejiyaan boqorkii maxaan ku yiraahdaa amxaaradana waxaa la yiri sayr ay xaggaasaan ku siinaynaa talyaanigana dhul si dadkaana halkaana dejino arrintaas adigu ma soconin Falastiin waa tii la dejiyay laakiin Israa'iiliyiintu wali waxay haystaan oo u taagan inay meesha lu ku leeyihiin oo mar horeba saa loo soo qaaday arrimahooda u sii xoojinaysaa inay maantana lu ku yeeshaan intay halka military base magaciisa ka helaan ay Iiraan iyo Xuutiyiinta iyo meel u dhow ay iyana wax kaga soo tuuri karaan ama diyaaradoodu ay ka duqeyn karaan ay samaystaan marka dadka Soomaaliyeed oo Mineapolis jooga arrintan waxa weeye runtii sida aynu moodayno way ka fog tahay waxaan la rabaa inaad runtii feejignaan dheeraada qabtaan oo ma garanaysaa difaac dheeraada iyo inaad dagaalkan daba dheeraanaya aad ku tala gashaan aad lacaga ururisaan aad santuuq samaysaan ma garanaysaa lacago difaacaas loogu talagalay aad runtii inaad ma garanaysaa aad iyo aad u feejignaataan sababtu waxa weeye waxaa la leeyahay arrimahan hadda maxaa keenay waxaa la rabaa dadkii in lagu khaldo marka Soomaalida lagu eedeeyay musuqmaasuqa iyo waxbaa jira bari hore ahayd maxaa hadda dib u soo nooleeyay ayaa la isweydiinayaa midda kale markii hadda waa dhaweyd oo 2000 iyo waxaan u maraynaa 23 inay ahayd markii waxyaabahan laga hadlayay lacagta la dhunsaday waxaanba ku lug leh waxa lagu sheegayay lacag rubuc bilyan baa lagu sheegayay 250 milyan ayaa lagu sheegayay haddana 90 bilyan iyaba laga hadlaya dad marka arrimahaas buunbuuniya oo faafiya ayay soo dirsatay Israa'iil oo wiil hadda maalin waad arkaysan wax sii daayay oo la oranayay Nick Shirley oo inta meelaha yimid Soomaalida meelihii oo xiran caruurta lagu hayn jiray waxa yiri ciidamo ma joogto adigu waa laga daba tagay wuu ceeboobay runtii ninkaasu laakiin waxa jira in ma garanaysaa waxaanu ay yihiin wax cusub oo hadda la karkarinayo oo la rabo dadka Soomaaliyeed Minneapolis jooga in ma garanaysaa lagu dhibaateeyo waddankeena lagu kala qaybiyo yani mashaakil weyn oo halka ka socdo weey marka arrintan fraudku ama musuqmaasuqan la sheegaya runtii
ma aha mid musuq maasuq iyo lilaahi u jira maaha. dadkuna waxay aaminsan yihiinba in dowladda Maraykanka iyo sirdoonkeedu waxaanba qayb ka yihiin, ay waxyaabahan fududeeyeen, lacagahan la dhunsaday ay qayb ka yihiin, ay fududeeyeen dad Soomaali oo madaxa wadankii jooga iyo al-shabaab iyo balaayo in xataa la siiyey, qayb laga siiyey. wax badan baa meesha wareegaya, wax badan baa qarsoon. laakiin khatartu waxa weeye in la fahmo dadka Soomaaliyeed dagaalkan inuu muddo dheer soconayo. ad runtii jiritaankiina halkan, bal kuwiina halkan jooga, ad jiritaankiina runtii ad u dagaalantaan oo ka shaqaysaan. cabdi maxamuud qalla iyo barnaamijka idinka imaan jiray macadka nabadda iyo bulshada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.